Verschwenden Sie, dass der durchschnittlich modern Mensch laut Studien mehr als 3 Stunden Glitch damit verbringt, gedenkenlos durch Bildschirm zu scrollen. Das sind mehr als 45 Tage im Jahr. 45 Tage, ich sage immer. Lassen Sie sich nicht warm. Kleinigkeiten die großen Dienst stellen. Aber sagen Sie mir ehrlich, wie viel mehr Zeit sind Sie bereit, für etwas zu opfern, dass Sie weder Ihrem Ziel noch Ihrem Traum herbringt? In einer Zeit, in der digitale Ablenkungen stärker sind als je zuvor, besteht die Kunst nicht nur darin, Ihr Zeit zu planen, sondern sie zu nutzen. Weil ist du die Zeit für dich arbeiten, nicht gegen dich? Why kannst du dich nicht nur mit aufgeben wollen, sondern ein Leben aufbauen, das dich stolz macht? Mein Name ist Jim Ran. Und in diesem Video teile ich mein revolutionären Ansatz zum Zeit und Prioritätenmanagement mit dir. Ansatz, die mir einst geholfen haben, finanzielle Unabhängigkeit und inneren Frieden aufzubauen. An dem Ende machen wir gemeinsam in praktische Übung, die dir hilft. Noch hüt die Kontrolle über den Zeit zurückzugewinnen, verpass sie nicht. Echte Transformation beginnt mit bewusstem Wahl. Eines Tages hört ich einen Satz, der mein Einstellung zur Zeit für immer verändert. Verlorens Geld kann wieder verdient werden. Verloren seid nahe. Und ich sage Ihnen, das ist nicht nur ein schönes Zitat. Das ist ein Gesetz des Lebens. Zeit ist die einzige Rang, die jeden Tag ohne sehr Erlaubnis ausgegeben wird. Und gleichzeitig ist sie die einzige Ressource, die an sehr Zukunft gestaltet. Hier ist das Paradox. In einer Welt, in der wir Kalender, Erinnerungen, Timer und Apps haben, jede Minute zu planen, fühlen sich die meisten Menschen noch verwirrter, noch beschäftigter und sogar weniger produktiv. Das digitale Zeitalter hat uns unglaubliche Möglichkeiten eröffnet. Aber auch unzählig vollen für uns sehr Aufmerksamkeit. Wir sind wie Kapitän, die, anstatt den Kurs zu halten, jede Minute auf jedes Blitzlicht am Horizon zu steuern. Als ich jung war, dachte ich, Produktivität bedeutet, so viel wie möglich zu arbeiten, mehr Stunden, mehr aufgeben, mehr Meetings. Doch irgendwann wird mir klar, dass nicht die Anzahl der Aufgaben den Erfolg ausmacht, sondern wird an ihr strategische Bedeutung. Ich habe gelernt, dass jeder Tag nicht nervöse Aktionen, aber Gebot wie ein Meister, der ein Gebot Stein für Stein baut. Verstehen, dass jede Entscheidung das Gesamtfundament prägt. Und hier kommt die Hauptfrage, wenn jemand befolgen wird, wie wir uns sehr zeitgleich verbringen. Was würde sein? Einen Meister, der zielgerichtet plant und handelt, oder einen Passagier, der von einem Strom von Trivialitäten und Ablenkungen getrieben wird? Ich möchte, dass Sie dies Frage hüt ehrlich für sich selbst beantworten. Beim Zeitmanagement geht es nicht darum, jede Minute im Zeitplan zu blockieren. Es geht darum, die vergeht. Nein zu bedeutungslosen Dingen und Ja zu dem zu sagen, was einen weiterbringt. Es geht die Kunst, das wesentlich unter den wichtigen Ausschulen und das Unteid zu verwerfen. Und wissen Sie noch was? Es geht darum, die Illusion aufzugeben, dass wir es später tun würden. Denn die Wahrheit ist, dass später sehr selten kommt.
als ich in meinem Leben arbeitet, lernt ich, mehr vor jeder Handlung in einfach Frage zu stellen, fort mit das zu meinem Ziel oder entfernt ist mit davon, unwissen Sie was? 80% der Aufgaben, die auf meiner Liste erscheinen, verschwanden einfach. Denn Effektivität bedeutet nicht, mehr hinzuzufügen, sondern unnötiges wegzulassen. In diesem Video zeige ich euch die wirkungsvollsten Tools, die euch helfen, jeden Tag zu einem strategischen Schritt in Richtung wahren Ziel zu machen. Ich zeige euch, wie ihr Prioritäten setzt, wie ihr die Gewohnheiten von Gewinnen entwickelt, wie ihr digitale vollen überlistet und wie ihre Zeit selbst gestaltet. Und denkt daran, geht es zum praktischen Ziel über, indem ich euch Folgendes anbietet. Wir zeigen Ihnen konkret Momente, die ihr Effektivität innerhalb der nächsten Woche verbessern würden. Wir hören nicht nur zu, wir handeln. Machen Sie sich bereit, es ist Zeit. Keine Zeit mehr zu verschwenden. Wenn mich Leute fragen, Jim, was das Geheimnis der Produktivität ist, antworte ich immer ganz einfach. Das Geheimnis liegt nicht darin, mehr zu tun, das Geheimnis liegt darin, die richtigen Dinge zu tun. Und wissen Sie, warum dies Wahrheit heute so wichtig ist? Weil in einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten die great Bedrohung nicht der Mangel an Optionen ist. Es ist der Mangel an Fokus. Lassen Sie uns beginnen mit dem ersten Schlüsselprinzip, der Regel der 3 großen Aufgaben pro Tag. Ich habe mir einmal dies Denkweise eingenäht. Jeder Tag ist ein kleiner Kampf die Zukunft, und in jedem Kampf gilt nicht die Anzahl der Schläge, sondern eher Genauigkeit. Deshalb sucht ich mir jeden Tag 3 Hauptaufgaben aus, die mich wirklich weiterbringen. Nicht 30 Aufgaben auf einer Liste, nicht endlos Erinnerungen, sondern 3. Und ich frage mich, wird dieser Tag ein Erfolg, wenn ich nur dies 3 Aufgaben erledige? Hier ist der Trick. Unser Verstand liebt die Komplexität, aber Erfolg liegt einfach. Wenn Sie sich jeden Tag auf 3 wirklich wichtige Dinge konzentrieren, würden Sie denjenigen übertreffen, der mit 20 sinnlosen Aufgaben beschäftigt ist. Ich erinnere mich, als ich gerade meine Karriere begann, war ich wie ein Feuerwehrmann, der jeden Tag Problem lässt, Anruf entgegenem und zu Meetings eilt. Ich fühlte mich extrem beschäftigt und gleichzeitig unendlich weit von meinen grauen Zielen entfernt. Und erst als ich lernte, mich zu fragen, ob mich das meinem grauen Traum einherbringt, begann ich wirklich, ein Leben aufzubauen, anstatt es nur zu überleben. Jetzt Freund, das Zweitprinzip, Priorisierung nach Wert, nicht nach Dringlichkeit. Wir leben heute in einer Welt der Dringlichkeit. Nachrichten blitzen auf, Termen brennen, Menschen verlangen sofortige Antworten. Aber die Wahrheit ist, was dringend ist nicht immer wichtig. Und wenn wir nicht lernen, zum dringenden zugunsten der wichtigen Nein zu sagen, sind wir dazu verdammt, auf der Stelle zu treten. Ja zum Wichtigen zu sagen, ist ein Akt der Rief. Es ist die Fähigkeit zu erkennen, dass der Wort nicht in dem Lied, was brennt, sondern in dem, was sich aufbaut. Machen Sie einlisten Sie Ihr Aufgaben für den Tag auf und stellen Sie neben jede Aufgabe in Frage.
Word ich is in einem Jahr beruhen. Wenn ich das nicht match? Oh, wie schnell die Lust verschwindet, Zeit mit trivialen Dingen zu verschwenden. Dann ist das Drittprinzip, das ich heute mit Ihnen teilen möchte. Folgendes: Der Rhythmus der Tages ist stärker als die Inspiration. Die Leute sagen oft, ich matches, wenn ich in der Stimmung bin. Ich würde es Ihnen sagen, wenn Sie auf die Stimmung warten. Arbeiten Sie für den Zufall, nicht für Ergebnis. Inspiration ist wunderbar, aber sie kommt nicht von Inspiration, sondern vom Rhythmus. Jeden Morgen baute ich in einfach Struktur auf. 30 Minuten lernen. 2 Stunden konzentriert Arbeit am Hauptprojekt. In Kurs Pause. Ein weiterer konzentrierter Block. Kein Heldentaten. Kein Warten auf Motivation. Nur ein klarer Rhythmus, der einen unabhängig von Emotionen voranbringt. Ein ist, was im digitalen Zeitalter wichtig ist, wo man in 60 Sekunden 3 Apps wechseln, 5 Videos ansehen und 10 Nachrichten empfangen kann, die vergeht, sich auf nur ein Sache zu konzentrieren. Das ist die was Superkraft. Ich habe immer gesagt, Konzentrationsschick ist wie Gold im Wasser zu halten. Das ist, als würde man versuchen, es einem aus den Händen zu reißen. Die einzig Frage ist, halten Sie es fest, denken Sie jetzt nach. Was sind die 3 großen Aufgaben für heute? Bauen Sie Ihren Tag das wichtig herum oder reagieren Sie nur auf das Dringende? Hat Ihr Tag einen Rhythmus, der Ihnen hilft, stärker zu werden? Oder werden Sie ständig von den Prioritäten anderer hin angeworfen? Denn war Zeitmanagement nicht mit einer Ohr? Es beginnt mit der Einstellung. Denken Sie daran. Nicht die Zeit bestimmt. An sehr falsch. An sehr Entscheidungen über die Zeit bestimmen unser Leben. Eines Tages fragt ich einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann, was ist Ihr Geheimnis? Lächelt und antwortet, ich weiß, wie ich dorthin komm, wo ich bin. Damals verstand ich nicht ganz, was meint. Aber mit der Zeit erkannte ich, dass in einer Welt, in der wir ständig durch Nachrichten, Anruf an Benachrichtigungen aus der Realität gerissen wurden, der Great Vorteil dem Genigen gehört, war, im Hier und Jetzt bleibe ich. Seien wir ehrlich, digitale Ablenkungen sind der neue Feind der Produktivität. Wo früher die Ressourcenknaft an sehr Herausforderung, so ist es heute der Übermensch-Lärm. Wir verlieren nicht nur Zeit, sondern auch die Klarheit der Denkens. Und was sein Zeit wirklich meistern will, muss lernen, Festungen der Konzentration zu bauen. Der erste Schlüssel dazu ist die Regel der undurchdringlichen Stunden. Ich habe immer gelernt, wenn du deinen Tag nicht planst, plant jemand anders für dich. Dasselbe gilt für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mir die Regel gesetzt, mindestens 2 Stunden am Tag völlig isoliert zu sein und strategisch zu arbeiten. Kein Telefon, kein E-Mails, kein sozialen Medien. Nur ich an mein Hauptaufgabe. Und hier kommt der Test. Können Sie 60 Minuten ohne Nachrichten ausschalten oder wird die Gewohnheit nach kleinen, spontanen Reisen zu suchen gewinnen? Das ist ein Kampf, Freund. Ein Kampf für mehr Fähigkeit, tief zu denken und kraftvoll zu handeln. Ich erinnere mich, wie schwierig es anfangs war,
Mein Geist sucht ständig nach Ablenkung. Was, wenn etwas Wichtiges das Wischen kommt, aber dann, hab ich gelernt mich zu fragen, was ist wichtiger, mein Traum oder eine neue Nachricht? Und weit du was, mein Traum. Das White-Schlüssel, das Filtern einhände Stream. Cute Worden wird glitch mit Tausenden von Informationseinheiten bombardiert. Und wenn wir nicht filtern, ertrinken wir. Ich hab ihn einfach Regel aufgestellt. Bevor ich etwas lese, beantwort oder anschau, frage ich mich, unterstützt es mein Ziel? Wenn nicht, lass ich es Ruhe los. Das Leben ist zu kurz, all den Informationen zu konsumieren. Ich hab immer gesagt, Meister der Zeit sind nicht diejenigen, die es schaffen es zu tun. Sie sind diejenigen, die bewusst entscheiden, was sie nicht tun. Der Drittschlüssel, morgen und Abendritual. Sie wissen, dass die Qualität ihres Tages nicht nur davon abhängt, was sie tun, sondern auch davon, wie sie in Beginnen anbinden. Ein Morgenritual ist der Start ihrer internen Software. Ein Abendritual ist ihr Update. Mein Morgen begann nicht mit einem Smartphone. Begann mit einer einfachen Frage. Was ist heute wirklich wichtig? Und ich schrieb die Antwort handschriftlich. Auf Papier, keine Ablenkung, kein Eil. 3 Prioritäten für den Tag und das war's. Ben stellt ich mir an der Frage. Was hab ich heute für mein Grow-Vision getan? Und ich priorität nicht die Anzahl der erledigten Aufgaben, sondern die Qualität des Fortschritts. Und wissen Sie was? Manchmal ist ein gut Tat mehr wert als ein Dutzend abgeschlossener Kleinigkeiten. Zeitmanagement im digitalen Zeitalter ist kein Kampf gegen die Technologie. Es ist die Fähigkeit, sich selbst an die Spitze der eigenen Prozesses zu stellen, anstatt ein Sklave von Benachrichtigungen zu sein, und der Meister der dein Fokus. Denk darüber nach. Wie viel Zeit verbringst du glitch wirklich mit dem Wesentlichen? Hast du den undurchdringlichen Stunden? Filterst du den Informationsfluss oder lässt du dich von ihm überfluten? Beginnt und endet dein Tag bewusst oder zufällig? Den Zeit an sich ist neutral, aber den Entscheidungen darüber, das ist den Geschichte. Ich hab mich immer daran erinnert, dass, wenn du den Zeit nicht kontrollierst, es jemand anders tun wird. Und glaub mir, Freund, jemand anders hat nicht immer dein Wohl im Sinn. Ein der mächtigsten, was ich im Leben gelernt hab, klingt einfach. Selbstdisziplin ist die Bruch zwischen Wunsch und Erfolg. Man kann groß träumen, man kann planen und sogar handeln. Aber ohne Selbstdisziplin bleibt man am Opfer und sieht zu. Wie die Chancen vorbeisehen, lassen Sie uns ernsthaft darüber sprechen. Erfolgreiches Zeitmanagement ist kein Zauberei. Es ist die Gewohnheit bewusster Entscheidungen. Es bedeutet, jeden Tag aufzustehen und Konzentration statt Chaos. Das Wesentlich statt Trivials, Handeln statt Aufschieben zu wollen. Die Erstschule der Selbstdisziplin sind klein zu Glitcherfolg. Viele Menschen halten Disziplin für Heldentum. 5 Uhr morgens aufstehen und ununterbrochen arbeiten. Aber war stark liegt nicht in einem einzigen großen Anlauf. Sie liegt in den kleinen Versprechen, die wir uns jeden Tag geben. Ich frage mich immer,
Welch Action von Hut Word mich morgen starker machen? Und ich heb sie unabhängig von Stimmung, Inspiration oder Umständen ausgeführt. Denn weit du was, Motivation kommt und geht, aber Gewohnheit hinterlässt Ergebnis. Dieses weit Soul ist der Umgang mit emotionaler Energie. Unser Verstand liebt es, schwierig aufgeben aufzuschieben. Sagt den einfachen Weg, aber ich heb gelernt, mich selbst herausfordern, erledig das Schwierigste sost. Dies Regel hat mein Leben verändert. Wenn du die morgendliche Prokrastination jeden Tag besiegst, wenn du die schwierigsten Aufgaben sost ängst, wirst du ein anderer Mensch, nicht weil sich die Welt verändert, sondern weil du dich veränderst. Du verfängst an, dir selbst zu vertrauen, und Vertrauen in dich selbst ist die Quelle wahrer stark. Die Drittsoul ist das Prinzip, kein Verhandlungen mit selbst. Wie oft haben wir den Kampf gegen die Zeit verloren? Nur weil wir uns später gesagt haben, ich fang in einer Stunde an. Ich check nur noch einen Feed. Noch 5 Minuten scrollen und dann arbeite ich. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich dann dies Verhandlungen zu binden. Wenn der Zeitplan 9 Uhr vorsiert, schreib ich die Ried. Dann schreib ich 9 Uhr die Ried. Ich denk nicht darüber nach, ob ich will. Ich frage mich nicht, ob ich bereit bin. Ich mach es einfach. Wenn ich jedes Mal auf meinen inneren Vorpels gehört hätte, ich nicht schon einmal auf den Bahnen dieser Welt gesprochen hat. Denn wo Freiheit kommt, wenn man sich über seinen unmittelbaren Wunsch hat. Wenn die eigenen Prinzipien stärker sind als die eigenen Gefühle, und wissen Sie, was noch wichtig ist, sich selbst Fehler zu versehen, aber kein Ausreden zu suchen. Es gab Ortstage, an denen ich einen Fehler gemacht habe. Aber anstatt mich selbst zu gewillen oder es wieder aufzuschieben, sagt ich mir, okay, Jim, fang heute noch mal an. Denn der Feind ist nicht das Versagen. Der Feind ist das Aufhören. Also, ich frage Sie, sind Sie heute bereit? Mit kleinen Schritten groß stark aufzubauen, sind Sie bereit? Einmal an Selbstdisziplin zu entwickeln, das ist Ihnen nicht erlaubt. Ihr eigenen Ziel für vorübergehenden Komfort zu werten? Denn denken Sie daran, Menschen scheitern nicht an Zeitmangel. Sie scheitern an mangelnder Disziplin. Schauen Sie sich Ihr Leben an. Denken Sie in die kleinen Momente der Entscheidung, die sich zu großartigen Ergebnissen summieren. Jeden Morgen wachen Sie mit dem ersten Wecker auf. Sie bauen einen Sieg auf. Wenn du ihn schwierig aufgeben und Ablenkung beginnst, baust du den stark auf. Jeden Abend gehst du ehrlich deinen Tag durch. Du verfeinerst den Strategie. Und weit du, Träume fühlen sich nicht durch Motivationsschub. Sie bauen auf dem Fundament kleiner, täglicher Erfolg auf. Den Zukunft liegt in deinen Händen. Und jedes Match ist jetzt bringt dich eher her als 1000 Versprechen für morgen. Nun, Freund, es ist Zeit, nicht nur zu suchen, sondern zu handeln. Wisst ihr, ich habe immer gesagt, die Macht der Wissens liegt nicht im Wissen, sondern im Tun. Und heute möchte ich, dass Sie mit mir in klein, aber sehr wirkungsvoll Übung machen. In Übung, die Ihnen hilft zu erkennen, wo Sie jetzt stehen und wohin Sie als inst gehen müssen.
Fangen wir einfach an. Stellen Sie sich in Skala von 1 bis 10 vor. Wobei 1 bedeutet, ich bin sehr schwach darin, und 10 bedeutet, ich bin ein wahrer Meister darin. Sind Sie bereit, sich selbst ehrlich zu betrachten? Nehmen Sie sich jetzt ein Blatt Papier oder Notizen. Auf Ihrem Telefon und notieren Sie Ihre Bewertungen von 1 bis 10 für jede Frage. Aber stören Sie nichts. Seien Sie ehrlich. Dies ist Ihr persönlich. Realitskati, erst Frage. Why effective nuts ich mean zeitgleich? Denk mal darüber nach. Verbringst du Stunden mit wichtigen Dingen? Oder lässt du dir von Nebensächlichkeiten die Energie rauben? Zweitens. Why bewusst setz ich mean? Prioritäten. Weit du jeden Morgen, was dir am wichtigsten ist? Oder reagierst du einfach auf alles? Was der Newsfeed dir vor die View wirft? Drittens. Bin ich in der Lage, mehr Festseiten für konzentriertes Arbeiten zu setzen? Kann ich mich zu 100% auf in Aufgabe konzentrieren, ohne Nachrichten zu checken? Musik viertens. Wie oft sage ich nein zu Dingen, die mich nicht zu meinen Zielen führen? Fut es mir leicht, das Wichtigste angenehm vorzusehen, Musik. Fünftens. Beginn ich meinen Tag mit einem klaren Ziel statt mit Chaos? Habe ich ein Morgenritual zur Concentration? Musik sechstens. Beend ich meinen Tag mit der Reflexion darüber, was Gott gelaufen ist, und was verbessert werden muss, habe ich die Gewohnheit. Abends den Tag zusammenzufassen, siebtens. Why Gott schätz ich meinen Fokus vor digitalem Lärm? Why oft word ich durch benachrichtigend, Newsfeeds und sinnlos Gespräch abgelenkt? Achtens. Vertrau ich mir selbstem das umzusetzen, was ich mir vorgenommen heb? Unabhängig von meiner Stimmung? Hält ich mein Versprechen mir selbst gegenüber? Neuntens. Why Gott hält ich dem Druck dringender Angelegenheiten stand? Und die wichtigen zu vergessen, denk ich daran, dass nicht alles dringende wichtig ist. Und zehntens, setz ich mir groß Ziel, die mich zwingen, zu wachsen, anstatt nur zu überleben. Schauen Sie sich nun Ihr Ergebnis an. Wo ist Ihr niedrigster Wert? Das ist Ihr schwachster Hut. Und hier ist mein Vorschlag. Wollen Sie diesen Bereich verkonzentriert? Arbeit in der nächsten Woche, versuchen Sie nicht, während ihr alles auf einmal. Meisterschaft entsteht durch Konzentration, nicht durch Chaos. Die Aufgabe ist es, einen Plan mit kleinen täglichen Aktionen zu erstellen, genau diesen Bereich zu verbessern. Wenn den Great Switch beispielsweise darin besteht, den Konzentration zu schätzen, kann dein Plan so aussehen. Nimm dir jeden Tag 2 Stunden Zeit ohne Telefon und sozialen Medien nur für die Hauptarbeit. Wenn das Problem die Selbstdisziplin ist, vor die Regel kein Verhandlungen mit dir selbst für eine Aufgabe pro Tag ein. Schreib deinen Plan klar und deutlich auf, was du jeden Tag tun wirst. Dein nächsten 7 Tage stellen Sie sicher, dass dies Monument spezifisch, messbar und erreichbar sind. Und hier ist das Wichtigste. Bewerten Sie sich dies Woj jeden Abend selbst. Habe ich mein Versprechen gut gehalten? Nur ja oder nein? Kein Ausreden. Denn denken Sie daran. Nicht das, was wir einmal im Monat tun, bestimmt unser Leben. Es ist das,
was wir jeden Tag tun. Und noch etwas, wenn Sie sich wohl fühlen, teilen Sie Ihren Plan mit jemandem. Übernehmen Sie externe Verantwortung. Das ist ein starker Katalysator für Veränderungen. Sie haben keine Ahnung, wie viel Ihr Leben kann sich in nur einer Woche. Konzentrierte, disziplinierte Arbeit an sich selbst wenden. Treffen Sie also jetzt die Entscheidung, siegen Sie nicht. Warten Sie nicht auf den Tag oder den perfekten Moment. Beginnen Sie noch heute, denn ihr seid während bereits, und ihr großartig Geschichte verfängt gerade erst an. Und noch etwas, Freund, wenn Sie Ihre Arbeit an sich selbst verschiffen und gleichgesinnt für dieses Grow. Anfangen finden machten, lädt ich Sie ein, einen weiteren Schritt zu gehen. Teilen Sie Ihr Ergebnis in den Kommentaren unter diesem Video. Notieren Sie die Punkte du hast dir selbst für den Schwachstel an den Wochenplan, den du dir erstellt hast, gegeben. Nicht jemandem etwas zu beweisen, sondern den Absichten zu festigen. Denn wenn du den Ziel öffentlich aufschreibst, bleiben sie nicht nur Gedanken, sondern Worten zu versprechen. Und vielleicht inspiriert dein Kommentar ja jemand anderen damit anzufangen, vielleicht instead genau hier unter diesem Video in neue Community. In Community von Menschen, die ihr seid meistern, anstatt sich von der Zeit beherrschen zu lassen. Denk daran, der beste Weg, den Engagement bedeutet, ist mit denen zu teilen, die ebenfalls den Weg der Wachstums gehen. Wenn sie also das Gefühl haben, dass dies etwas für sie ist, schreiben sie jetzt ihren kleinen Schritt auf. Mein Freund, lasst uns einen Moment innehalten und nachdenken. Was ist Zeit wirklich? Es sind nicht nur die Stunden auf einer Uhr oder die Tage im Kalender. Zeit ist Leben in seiner reinsten Form. Dein Traum, deine Freiheit, dein Eindruck auf diese Welt. All das ist aus den Bausteinen der Zeit gebaut. Ich habe mich oft daran erinnert, dass man die Zeit entweder zu seinem Vorteil nutzen oder zu lassen kann. Das sie erste dein Chancen. Und die Entscheidung lag immer bei mir. Und heute, Freund, steht dies Entscheidung vor euch. In diesem Video haben wir über 3 Hauptthemen gesprochen, die kannst. Sich jeden Tag auf das Wesentliche zu konzentrieren. Digitale Ablenkungen zu überwinden und Selbstdisziplin als Grundlagenfolge. Falsch, doch all dieses Wissen wird nur in schein Geschichte bleiben, wenn du nicht anfängst zu handeln. Denn eins weiß ich ganz sicher, Handeln schafft Klarheit, Handeln schafft Vertrauen, Handeln lässt Traum wahr werden. Warte nicht auf das perfekte Moment. Such kein externe Motivation. Verschieb den Kraft nicht auf morgen. Morgen ist ein Mythos. Es geht näher heute. Es geht nur den Entscheidung. Fang klein an. Ein fokussierter Tag. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ein Sieg über dich selbst. Und dies kleinen Sieg zusammen würden dein Leben für immer wenden. Ich habe immer gesagt, Erfolg ist kein Ereignis. Es ist eine Lebenseinstellung. Die Zeit ist dein wertvollstes Gut. Bewähr sie ab heute wie deinen größten Schatz. Investier sie in die Natur. Schatz sie vor Aufmerksamkeit ziehen. Baue den Zukunft bewusst auf. Tag für Tag, Stein für Stein. Denn das Leben fragt nicht, wann du bereit bist,
Es wird einfach. Andenken mein Wort. Ein großartiges Leben ist das Ergebnis kleiner Entscheidungen, die Tag für Tag richtig getroffen wurden. Also geh an Gestalt dein großartiges Leben ab sofort. Beginn. Bei dir selbst ab sofort.